Saudações dragões, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar das diferenças de artes marciais tradicionais e o MMA. Na verdade, não sou eu que vou responder essa pergunta, nós vamos ver uma entrevista com Georges Saint Pierre, o ex-lutador profissional canadense de MMA. Ele chegou a ser o segundo colocado no ranking peso por peso, perdendo apenas para Jon Jones, e eu achei aqui uma entrevista com ele falando sobre as diferenças da luta de ringue e defesa pessoal. E para você que não me conhece, eu sou o Chifu Flávio da família Jon Jones e seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Para vocês que seguem aqui o canal e já viram nossos vídeos sobre defesa pessoal, eu sempre aponto fatos como não existe regras na defesa pessoal e você deve sempre analisar o ambiente a seu redor. E é por isso que eu quis compartilhar esse vídeo com vocês, porque eu achei bastante interessante as informações que estão nele e batem muito com as coisas que são ditas aqui. Ah, e antes do vídeo, se vocês gostaram desse tipo de assunto, se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixa o seu like, assim eu vou entender que vocês querem mais vídeos como esse e com esse assunto. Agora sim, vamos pro vídeo. So, do you agree or disagree with Joe Rogan that wearing a tie is a martial arts significant disadvantage in terms of combat, in a combat scenario? In a fight, I think it would be a disadvantage. Yes. Okay, but I work as a security bouncer in nightclubs and event when I was 18 years old. Yes. And sometimes I had to work in certain event that I was in suit and tie. I never had to use my force to take someone out when I was in suit and tie. But if I would have had to, before going to the table to physically take the guy out, I would have removed my tie. And I would have removed my vest for sure. And I would have called back up for sure. And I would have probably used the element of surprise to be first on the guy. Yes. When you're in a bar, same thing. You call back up first. And you make sure you ask the waitress before to clean the table before you go. Yeah. And when you go, you have to use the element of surprise. Yeah. Because fighting in mixed martial art and fighting in the street, it's two different things. And yes, I'm a mixed martial art competitor. That's what I've done all my life. But I had a lot of street fight in my life. A lot when I was in. What's the difference? What's like the? Oh my God, it's a huge difference. There is guys that, if I would have a choice, you know, to fight, like, for example, certain guys in UFC in a street fight and fight like other guys that are not in UFC, I would maybe sometimes pick guys that are not in UFC, not necessarily. Because in a street fight, there's no referee that says go. It's the element of surprise. And when you're a nice guy, you're not the aggressor, you always have the element of surprise. That's what it taught me. Oh, interesting. Yes, because if aggression, you're sacrificing the person surprise. will not come punch you without warning. It needs to trigger something needs to be triggered before. Yes. So if someone comes because he's looking for trouble, there is sign that he's looking for trouble. So I was just talking with Fast Rutan this weekend about it, and I saw that every martial art comes from, like, some martial art are from exclusively for competition. Yes. Like sport karate, like certain martial art. But traditional martial art are for the street, are for self-defense. And I start my background in Kyokushin karate, so it's for, and I did Japanese jiu-jitsu. So my background, before I even start training for mixed martial art, my background is in self-defense. And it's very important to understand that in a street fight, the element of surprise is everything. And there are no rules. You can go for the eyes, the necks, it's surprises total, everything. Total ball game, you know what I mean? You have the chair, the beard, there's so Sobre analisar o ambiente much aí. thing going on. So the idea of, because you are a UFC fighter, you think you're invincible, this is BS. Anybody can come. Like if a big guy who punch very hard, most people don't know how to punch. By the way, they don't know how to make a fist and throw it in a forward direction. But if someone knows how to do it, I don't care who you are. If you could be Francis Ngannou, someone come behind your head and bang, or so let's say there's an argument and you get surprised by a punch. You can be dropped and lose a fight. That doesn't matter. Yeah. The element of surprise is everything. Bom, se vocês quiserem mais podcasts como esse, eu vou deixar o link aqui na descrição para podcasts legendados, porque tem bastante conteúdo legal lá para vocês também assistirem. E com relação ao que a gente assistiu aqui,
Bom, como vocês viram, tem bastante diferença. Tipo, o ambiente na defesa pessoal importa. As cadeiras podem ser usadas como arma, os copos podem ser usados como arma, elas podem ser usadas a seu favor ou contra você. Não existe um juiz que vai dizer, agora vocês podem ir, pode começar, lutem. Não, às vezes a luta explode do nada. E por isso que, geralmente, quando você treina defesa pessoal, você não treina apenas as técnicas, as aplicações, mas também você cria diversos protocolos em que você cria várias barreiras. Cada protocolo desse é uma barreira que, até a luta chegar em você, tem que passar por todos esses protocolos que você foi ensinado a seguir. Então, na verdade, você não quer nem chegar no ponto da luta na defesa pessoal, mas se acontecer, você já está preparado. E justamente na defesa pessoal, não existe regras, então você pode usar pontos vitais como olhos, garganta, genitais, você pode acertar qualquer coisa. E quando você treina defesa pessoal focado nesses alvos, você acaba usando eles sem querer. Enquanto que se você treina em competição, você não quer realmente ficar treinando esse tipo de assunto, porque pode acontecer de no meio de uma competição você acabar acertando o seu oponente aonde não devia e ser penalizado ou desqualificado. Bom, agora eu gostaria de saber de você. Você concorda com o que Georges Saint Pierre falou aqui no vídeo ou você discorda? E se você discorda, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gosta de artes marciais e gostou desse tipo de vídeo e é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, ative as notificações, porque todas as quartas e sextas-feiras nós temos conteúdos novos com dicas de treino e aulas de Kung Fu. Então, se você simpatiza com as artes marciais e não quer perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui no canal e seja bem-vindo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, agradeço vocês pela audiência. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Zaijian.